Welcome to Kalima Horra with me, George Galloway, for Mayadeen television in Beirut. Tonight, I'm discussing with distinguished experts the astonishing, rapid series of events that have unfolded across the borders of the former Soviet Union, concentrating on Ukraine, though not exclusively, because the potential crisis stretches much further than that. With astonishing rapidity and decisiveness, President Putin's Russia appears to have re-established itself as one of the very greatest of the powers in the world. People in the European Union and in Washington are furious, bewildered by the pace of events, but they don't seem to be able to do much about it. They have rolled out a series of sanctions which represent a huffing and puffing that definitely will not bring Putin's house down. Indeed, the perspective from Europe and especially London is that these sanctions will hurt the people imposing them more than they will hurt the target. What's happened essentially is this. In the former Soviet times, there were, either naturally occurring or through the transfer of population, substantial Russian populations in many of the former Soviet republics. After the breakup of the Soviet Union, those Russian citizens of these new republics felt at best second best. Some of them felt positively threatened. Some of them, though, had enough critical mass that with a few allies they could still exercise a blocking minority position in the new country. One of those was Ukraine. Some 47% of the territory of what was Ukraine until a couple of weeks ago were either ethnic Russians or Russian speakers. That meant that they could, through the election of a party sympathetic to their interests, achieved by the making of just a few allies across the fence, they could elect a government that they could at least feel some confidence in. Then came the revolution in Kiev. We don't need at this stage to go into all the murky details of what happened there, but the world saw a collection of a very substantial number of people, at least judged by the standards of the capacity of a square, albeit the Mayadeen was a very big square, achieved enough power and enough determination to force the Ukrainian president, Yanukovych, from power. They put him to flight, made him run from the country. They set fire to the presidency and many of the government's buildings and the organs of power. They threatened at gunpoint members of parliament to vote through decisive changes, and then the first order of business for the new revolutionary power in Ukraine, since cancelled, was the abolition of Russian as an official language. This was the spark which set the counter-revolution in motion. It started in Crimea, where the great majority of the population were in fact ethnic Russians, and where Russia had a treaty lasting until 2047, which allowed them to have tens of thousands of Russian soldiers in the autonomous Republic of Crimea to guard Russia's vital interests, not the least of which was its Black Sea naval force, vital to the Russians if they were to achieve access to warm waters and be able, for example, to sail to places like Syria. The Russians were never going to allow a power to come in Ukraine, in Kiev, that could potentially cancel that treaty or at least steadily encroach upon it. So, with or without Russian encouragement, the Russian population in the Autonomous Republic of Crimea rose up and demanded independence and then merger with the Russian Federation. Both of these have been achieved with bewildering speed. No one quite knew how to respond, and then the trouble spread to eastern Ukraine,
where a very substantial number of the ethnic Russians and Russian-speaking people lived. And in cities like Donetsk, just this very day, of a new world order, where the United States cannot command international events any longer. And are we seeing the reassembling of a Soviet Union without the communism, rebuilding of, call it an empire, if you will, with its center in Moscow? يعني الحقيقة الإجابة على هذا السؤال يجب أن تبدأ من بدايات هذا القرن الحادي والعشرين، عندما تم تعيين فلاديمير بوتين رئيسا بالإنابة قبل انتخابه في شهر آذار مارس عام 2000 كرئيس لروسيا الاتحادية. التصريح الأول الذي أدلى به كان بمثابة رسالة موجهة إلى العالم الخارجي، جاء فيها على حد ما ذكره الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا دولة ما زالت تمتلك الكثير من عناصر القوة، وهي ترغب في استعمالها مع الآخرين وليس ضدهم، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، من أجل بناء عالم متعدد الأقطاب. السياسة الخارجية الروسية بنيت على هذه الثوابت منذ البداية، ورأينا أن العلاقات الأمريكية الروسية كانت تخضع خلال تلك الفترة للكثير من المد والجزر والكر والفر، إلى أن جاءت هجمات 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة عام 2001 واستوجبت ما يمكن أن يسمى تنسيق روسي أمريكي في مسألة الحرب على الإرهاب. ما رأيناه لاحقا أن العلاقات أو ما يمكن وصفه بأنه شهر عسل أمريكي روسي لم يصمد كثيرا، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية وتحت تأثير عقلية الحرب الباردة شرعت، لم تكن تريد لموسكو أن تستعيد دورها على الساحة الدولية كما رأينا خلال عام 2000 و2001 من خلال استعادة الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط وفي أمريكا اللاتينية أيضا. فرأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى محاصرة روسيا من خلال الثورة البرتقالية في أوكرانيا عام 2004، ومن ثم الثورة البيضاء في جورجيا عام 2005. ورأينا كيف أن الأمور تطورت إلى حد إعلان غربي عن أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تدعم فكرة انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمالي الأطلسي وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. ما يحصل حاليا في أوكرانيا، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ضربت عرض الحائط العرف القائل: ليس من الحكمة أن تمتحن قويا عند مدخل منزله، والقوي الذي أقصده فلاديمير بوتين بالتأكيد. ومن هذا المنطلق رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت على مغامرة بكل ما في الكلمة من معنى في أوكرانيا، وهذا ما يفسر سبب تراجع الموقف الأمريكي أو الضعف الذي تتسم به مواقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وخصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة في غاية الأهمية، وهي أن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مايكل روجرز على سبيل المثال طالب بفتح تحقيق بشأن سوء تقدير التقارير الاستخباراتية الأمريكية التي قدمتها وكالة المخابرات المركزية CIA بشأن رد فعل الرئيس فلاديمير بوتين تجاه ما قد يحدث في أوكرانيا، وتجاه المشروع الذي كانت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الآسيوية والأوروبية فيكتوريا نولاند، التي كانت تدخل وتجتمع مع المحتجين في ميدان الاستقلال أكثر من مرة، والتي أعلنت مؤخرا أن الولايات المتحدة الأمريكية صرفت ما يقارب 5 مليارات دولار على دعم المعارضة الأوكرانية. إذن التقارير الاستخباراتية الأمريكية
لم تأخذ بعين الاعتبار أن الموقف الروسي سوف يكون بهذا الحجم والرد الروسي سوف يكون بهذا الحجم، فضربت عرض الحائط كما ذكرت قبل قليل بالعرف القائل: ليس من الحكمة أن تمتحن قويا عند مدخل منزلي. But the Orange Revolution was quickly reversed, and the checkmate of Putin in South Ossetia and Abkhazia soon put paid to the Georgian adventure. The steady encroachment, however, of NATO closer and closer to the Russian border has continued. So nobody's learning any lessons from your very wise advice not to challenge a strong man on the threshold of his own house. يعني الحقيقة لهذا السبب ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم على مغامرة حاليا في أوكرانيا، تماما مثلما أقدمت على مغامرة ولا تتعلم من عبر الماضي. على سبيل المثال الحرب الروسية الجورجية في شهر آب أغسطس عام 2008 رأينا كيف وصلت البوارج الحربية الأمريكية إلى ميناء بوتامي على البحر الأسود، وكان ذلك في فترة حكم الرئيس ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء الحالي طبعا، وكان الرئيس فلاديمير بوتين رئيس وزراء. عندها قال الرئيس ميدفيديف: سوف نختبر إحساس الأمريكيين عندما ستمر البوارج الحربية الروسية قبالة السواحل الأمريكية. وبالفعل فقد أبحرت على ما أذكر البارجة بطرس الأكبر والأدميرال تشابانينكو في رحلة طويلة إلى فنزويلا لإجراء مناورات عسكرية مع البحرية الفنزويلية، ورأينا كيف مرت في جزيرة كوبا وتوقفت هناك لفترة 3 أيام. فإذا روسيا لغاية الآن منذ وصول فلاديمير بوتين إلى سدة الحكم عام 2000 ولغاية الآن نحن نتحدث عن 14 عاما تبني على شيء مقتضاه. يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار التصريح الذي ذكرته قبل قليل أن روسيا دولة ما زالت تمتلك الكثير من عناصر القوة وهي ترغب في استعمالها مع الآخرين وليس ضدهم من أجل بناء عالم متعدد الأقطاب، نجد أن السياسة الخارجية الروسية كانت تعتزم بالفعل إقامة شراكة استراتيجية حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن للأسف الشديد فإن الإدارات التي تعاقبت على سدة الحكم في البيت الأبيض خلال فترة حكم بيل كلينتون ومن ثم جورج بوش الابن والآن باراك أوباما لا تأخذ عبرا من الماضي وتتعامل ما زالت تتعامل مع روسيا بعقلية إذا صح القول عقلية جيمس بوندية فيها نوع من الاستعلاء، وهذا ما ترفضه موسكو بشدة. موسكو في ظل حكم فلاديمير بوتين، وهذا ما يرفضه قصر الكرملين. السياسة الخارجية الروسية قامت على مبدأين: مبدأ إقامة عالم متعدد الأقطاب، وهذه الثوابت ما زالت حاضرة في الأجندة الروسية. Abbas Husseini, let's start with the ontology of the revolutionary power that is now in Kiev. It is not widely known, but known where it needs to be known, that the political character of the new power in Kiev is either extreme Ukrainian nationalist or worse, outright fascistic. The far right sector, Svoboda, have between them at least 5 of the top positions in the Kiev government. If they have one thing in common, it is antipathy towards Russia, and this is bound to create an equal and opposite reaction from the Russian-speaking and ethnic Russian population in the Ukraine. So what are they going to do about that? Are they going to finish up losing half their country? Or is somehow the political character of the new power in Kiev going to be changed? في البدء علينا أن نشير أن مشكلة أوكرانيا الأساسية تنبع من الفساد. يعني اليوم جميع هذه الدول تدفع الخسارة الجيوسياسية التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي. اليوم ندرك خطر أو كوارث انهيار الاتحاد السوفيتي.
عندما انهار الاتحاد السوفيتي لم تكن أوكرانيا تملك أي حد أدنى من مقومات الدولة، أي حد أدنى، وسيطر على الحكومة والنظام مجموعة من المافيويين، من الانتهازيين الذين أخذوا يخصصون الدولة، يبيعون كل شيء. كانت يوليا تيموشنكو في منتصف التسعينات رئيسة وزراء مع وزيرة مع رئيس الوزراء بافلو لارزيرينكو، وكانت تبيعهم روسيا حصص الغاز يستولون عليها لأجل إعطائها لباقي المصانع والشركات. كانوا هم يحصلون على الضعف. يعني أستاذ جالوي، حضرتك لو تكون في أوكرانيا وتشهد على تلك المرحلة المأساوية، يعني وقد وصفتها بدقة في رواية رقص تحت أشجار الكستناء، يعني كانت فعلا مرحلة مأساوية. يعني في لحظة أو في ليلة ليلاء كما يقال في اللغة العربية بدأنا نرى الناس تبحث بين القمامة، انهار كل شيء، بات المعاش التقاعدي لا يوازي 3 أو 4 دولار. لهذا الأساس لم يعد أحد يهتم بالشعب، لم يعد أحد يهتم منذ العام 1991 حتى تاريخ اليوم. للأسف ومع احترامي لكل القوى التي سيطرت على الحكم، نحن أمام قوى فاسدة، سواء كانت موالية للغرب أو سواء كانت موالية لروسيا. روسيا اهتمت فقط بأن تحافظ على أسطولها في البحر الأسود في القرم، فوقعت على الاتفاقيات مع أوكرانيا وقامت وتعهدت باتفاقية 94 مع بودابست على ضمان أمن أوكرانيا. لكن علينا أن نشير أن روسيا كان يحكمها بوريس يلتسن. يعني للأسف بوريس يلتسن كان الرجل توفي الآن. يعني كانت روسيا دخلت في سبات. نحن نعرف من عاش تلك المرحلة الاتحاد السوفيتي، نعرف أن عصر بريجنيف تم تسميته بعصر المياه الراكدة، يعني هذا عصر بريجنيف. أما يلتسن فلا أعرف ماذا تسمى، يعني كان عصر الانحطاط حيث انتشرت المافيا. فلذلك روسيا لم تولي أي اهتمام لما يجري في أوكرانيا، والغرب لم يكن يهتم. كانت هذه الدولة متروكة لحالها لمجموعة من اللصوص سيطروا على النظام، أداروا سرقة هذه البلاد، إلى أن انتبه الغرب أن روسيا بعد أن استلمها بوتين في 99 يعني وبدأ عصر مسلسل الثورات المتنقل في العالم. يعني هي للنكتة أن الثورات انطلقت من أوكرانيا، الثورة البرتقالية، ودارت وها هي في بلادنا. وفي الثورة البرتقالية تلك يعني الكميات أو الأموال الهائلة التي صرفت على حركة سورس، ونشطت الحركات القومية المتطرفة والتي كانت في الأساس قد تم دعمها في العام 88 أبان البيرسترويكا. وقد تم دعمها، يعني أنا كنت هناك وشهدت على تظاهرات حركة روخ، حركة دفن الاتحاد السوفيتي، التظاهرات المليونية في ذكرى توحيد أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية، أوكرانيا الشرقية وأوكرانيا الغربية. كل هذه الحركات المتطرفة كانت تلقى دعم من الNDI، يعني في أمريكا الديمقراطيين الأمريكيين. فلذلك بدأنا نرى هذه النزعة عند الأوكران. ما لا يعرفه الكثيرون وهنا السخرية أن حتى المتظاهرون الذين يهتفون في روسيا في قلب كييف يهتفون باللغة الروسية ضد روسيا. يعني هذا سخرية. لذلك عملية الفصل ما بين الأوكران والروس شعبيا، لذلك كنت من أول المصرحين أن لا اجتياح عسكري تقوم به روسيا لأوكرانيا. هي ستلجأ كما فعلت اليوم، قدم القرم لاحقا، قدم شرق أوكرانيا لوغانسك وخاركوف ودانيتسك، أو كما حصل في الأمس تظاهرات تطالب بفيدرالية أو باستفتاء ذاتي. أما أن تقوم بعملية تدخل عسكري واسع لا يعود لأنها لا تقدر عسكريا، لا يعود لأن هل يشتاح أحد شعبه. التداخل الإثني بين الشعبين أكبر من أي تداخل. يعني نحن هنا في العالم العربي نتغنى بالتداخل بين العالم، بين لبنان وسوريا وإلى آخره. يعني أنا أشك في ذلك. التداخل الإثني والعرقي بين هاتين الشعبين يعني كبير إلى درجة لا توصف. لذلك كما فوجئت روسيا فيما حصل، فوجئ الأمريكيون
بضمها لشبه جزيرة القرم. أنا مع احترامي لروسيا يعني، وأتهم أحيانا كثيرا من قبل وسائل إعلام معينة بأنني منحاز لسياسة روسيا، وسأشرح لماذا منحاز. منحاز لشعب أهينت كرامته في العام 91 يوم انهار الاتحاد السوفيتي. لا يعنيني الرئيس بوتين أو ما يفعله لأجلي أو لأجل المنطقة هنا، ما يعنيني أن هذا الرئيس يعيد كرامة لشعب يستحقها. يعني حتى في الإحصاءات الأخيرة وصل إلى 82.7%. حتى ستالين والذي يوصف بالديكتاتور حصل على 51%. وفي جورجيا يعاد تمثاله، تمثال كبير له. هذا ليس موضوع نقاشنا. ما يهمني أن أقول أن روسيا للأسف أدارت ظهرها، استغلت الولايات المتحدة الفرصة، تقدمت في الثورة البرتقالية. لا أعرف ماذا انشغلت الولايات المتحدة. يعني يوليا تيموشينكو التي سجنت في العام 96 يعني أعاد الشعب انتخابها، أصبحت بطلة الثورة. لاحقا تمت الانتخابات وجاء يانوكوفيتش، لكنه كان أسوأ من تيموشينكو، كان أكثر فسادا منها. يعني أنا كنت أتحدث ومن على هذه الشاشة عن فساد يانوكوفيتش قبل سقوطه. يعني لا نستطيع أن نختبئ خلف أصبعنا ونقول لأنه يوالي روسيا هو ليس فاسد، هو فاسد. يعني أنهم يتبارون في الفساد، يعني هي عملية مبارزة. كان المطلوب من روسيا للأسف كما تفعل اليوم أنها تأخرت، يعني أن تنظر إلى ما يريده الشعب الأوكراني. الشعب الأوكراني جاء أستاذ جالاوي، هو يقول علانية، صرح لي في الشارع وأنا أعمل باحث وفي شركة دراسات، صرح لي أكثر من مرة: من يطعمنا نكون معه، سواء كان الاتحاد الأوروبي أو روسيا. من يغذينا نكون معه. هذا ما يريده الشعب الأوكراني. إنه كحال بعض الشعوب العربية تائه ضائع، لا يعرف ماذا يريد، ولهذا يتم إدارته من الأجهزة الغرب. Well, we're going to hear from Dr. Akel after the break about the all-important. He's got the $64,000 question, which is what are the United States capable of doing about this? But if Ambassador Newland is correct, and $5 billion has been expended on the Ukrainian opposition, there's not much of a return for their money, because the power in Kiev now is bankrupt, unable to pay its bills, including to Russia for gas. And the European Union, which seems to be expected to pick up the tab, has no money. Its people are rioting in Madrid and in Athens and in Lisbon and elsewhere. So where did all this money go? And how is this new power in Kiev possibly going to survive? هذه السلطة لن تستمر، لكني سأقول لك كيف دفع المال، وهذه معلومات مؤكدة لأني كنت شاهد عيان عليها. لقد كان يدفع يوميا لكل متظاهر تلميذ ما قيمته $18 أو $17.50، وكان يدفع لكل متظاهر عامل ما قيمته $21 أو $22. كانوا يقفون في الطوابير لصرف الدولارات بالعملة الجريفني. كان يؤمن لهم. Nice work if you can get it. We'd all be on demonstrations every day at that rate. كان يؤمن لهم الطعام والفودكا مشروبهم المفضل. دفعت مبالغ، لكني من هو المصدر؟ ما أنا متأكد منه أن المرشح الرئاسي بيترو باراشينكو، وهو صاحب معامل الشوكولا، روشان للشوكولا، ولديه إذاعات، كان واحد من الممولين الأساسيين لعمليات الدفع في قلب مساحة الميدان. ما كنا نعرفه أيامنا نحن الكريشاتي قبل أن يطلق عليه تسميته الحديثة بميدان الاستقلال. هذه السلطة مفلسة، أعطاها الاتحاد الأوروبي 3 مليار مؤخرا دولار. أعتقد لا يكفوها لسداد ديونها لروسيا، التي حيث تقول روسيا أنها بلغت حتى اليوم 11 مليار دولار بعد أن Well, we're going to hear from Dr. Akel. He has the unenviable task of explaining how the United States is or is capable of responding to all of this. This is George Galloway, Kalima Horra for Mayadeen Television. I'll be right back. Welcome back to Kalima Horra with me, George Galloway, here in Beirut, discussing the crisis between Russia and the Ukraine,
Russia and the United States, Russia and the European Union, and what it all means, not just for those parties, but for here in the Arab world. Because be sure, if a new world order is taking shape here, it certainly will have its impact in this region. Before the break, we heard from two experts on how things look from either side of the current confrontation, from Moscow and from Kiev. And Dr. Akil Kairouz, who is an expert on American affairs and a professor of international relations, joins us to answer what I call the $64,000 question, which is, can the United States meaningfully respond to all this? What do you think of their response so far, and how might it change? If we can, in a few words, clarify a few facts about the United States. Let's find out first, what is the United States? What's going on today? We found out the country, it is economically in shambles. 17,000 billion US dollars in debts. It has an economy that is really, has not been yet put back on the track for the past 7 years. Also, we know that there are 25% people unemployed, and we know that the Americans are tired. They don't want any more involvement in any areas. We know that the leadership is really not interested in much. They can go into certain countries, but they're not interested in being part of. Okay? They let other people, thinking that in the past, when it was under the Cold War, they could allow people to fight their wars. But in reality today, things have changed in the world. Wars don't work in any case, do they? Yeah, and wars are no longer feasible. I mean, today a war is mutual suicide. It's a disaster. Nobody would think about a war based on military. Then it's a matter of economics. It's a matter of really helping, being helped, being able to self-develop and sustain own development. Today when we see Europe, the allies of the Americans are also, as you stated, they are in deep trouble. We see Italy, Ireland, Spain, Portugal, Greece, etc. And they are all, floating, and they are dancing on a very tight rope. So basically, economically speaking, who is going to finance the revolution in Ukraine? Those promises that you make, when the power makes promises, they have to really stand up behind. And if they cannot stand up, they lose credibility. But who really is the loser? The loser are the people who are really paying the price, and they are the pawns in that game, chess, that the superpowers or others do play in the world. It's a game, and it's a game that the weakest is going to pay really the dear price for that. The Americans today, after Vietnam, after Iraq, after what can they do? Losing Venezuela, and what can they do? What do they have today? Supposedly, let's take for a moment, a possibility. Suppose the Russians were to move into Ukraine. Who would defend Ukraine? Who would move in, and on what basis? And can they really, forget about the military side, can they really continue to financially support the Ukrainians, so they could have an economy that is viable, that is a little bit sound? So the issue is then, the Americans are giving hope. In the Middle East, what can they do? They are losing. Wherever they went, as a matter of fact, I was talking to one of my friends from Washington, and he was telling me, those who put their hands in with the American hands, they are going to be losing. So basically, it seems like if the power has been now moving in different directions, and that's why the Russians, who have in the past were maybe undermined, and now the Russians are moving up. They have great economy, very sound. They have natural resources that they are really very important. They are, connected to the Chinese as allies, militarily and financially and economically. They are connected to the Brazilians.
they are connected to the Indians. Actually, in reality, they are in a better position to dictate some of their terms than we can ask the Americans to do so. In addition, the Americans themselves have a weak leadership. In the world today, leadership decides. Leadership will really lead, and Europeans are going to depend on whom? Who is? We accuse, or they always try to hide behind the fact that the intelligence has not done a good job. Well, is it really the intelligence? Or is it an intelligence that has 30 to 35 billion US dollars as a budget, annual budget? Are you going to tell me they are not doing a good job? Why don't you make them do a good job? Why don't you try to reorganize them, do something different? So the whole idea is nothing else but sort of like an empire. You know, if we consider or make little comparison to a Roman Empire, then we see on the decline. We see sort of a decline. The question or the issue of, Ukraine, remind me a little bit of the same issue that was in 1956 with Hungary, when they promised that they will really support and do that. And even though at that time there was a Cold War and we know there were bipolar system, etc. But today, the Americans, it's not their territory. They are far away from it. They cannot be there. Even if they have to go, let's suppose, that they have to go into a war, it's so far for them. They don't have the supplies. It's impossible. They cannot do that. So basically, it's a losing proposition. It's something they should not have a venture. They should have never thought about entering or even thinking about. They should have allowed the people to go ahead. Maybe it's better for the Americans today to go into, maybe under the Monroe Doctrine, go back into some isolation and allow other people to do the job. Actually, in Syria, they were unable to do anything, even through the UN. So they wouldn't do anything. They are in conflict even with Saudi Arabia. They are not being able, where are they? Let's see if they have any spot in the world where they have really succeeded with their foreign policy and with their economic policy. So this is why the question is, are the Americans now, and this is a question, are they really having with the Russians a certain deal that they are cooking, certain behind closed doors? I doubt it, because they are weak. They are going to deal with the Russians from a point of weakness, and Putin is not, he is an expert. He knows how to deal with that. And so far, in every test that the Russians have slowly brought to the Americans were either they failed or did not respond. And this, in any way, that's a failure. And that really shows that today the world maybe is in need of a new world order, or a sort of a new world order, especially economically, because the dollar is not in good shape, and maybe also with a new way of, dealing with the world economies. Everybody today is going after the economy. All countries, they want to eat, like it was stated. They want to eat first before they go to war or before they ask for independence or something else. First, they want to have a sound economic system whereby they can live, in a respectable way. So this is basically, maybe in short. Well, it's very interesting. We'll deal later with the objective material basis for this relative weaknesses. Let's, for a moment, though I don't say it's the most important thing, deal with the individuals concerned. The Russians have Lavrov, a world-class diplomat and negotiator and communicator who is tall and has great bearing. And the United States has John Kerry. I don't want to be unkind, but the comparison in every way favors the Russians. Absolutely. President Obama is he's halfway through his last term. He's weakened the Congress and about to become weaker still, I suspect, in the upcoming elections. He is, in any case, hated by a very substantial section of the United States population in a way that even Democratic presidents are not normally hated. There are many reasons for that, some of them very bad.
some of them to do with race and so on. So he's not in a strong position. The Russians have President Putin, the strong man on his own doorstep. It's a bit of a no contest, really. Absolutely. The personalities here is so important to know. I mean, like you stated, Obama is not a match. And John Kerry is not a match. Yani, the Americans they don't even know what they want. They don't know. They are not even able to know exactly what their objectives are in a clear terms. So what they want is always have a sort of a reactive policy rather than be preemptive, rather than going into proactive and do something in advance, not to allow something to happen. The Americans, another problem with the American foreign policy is that they never study as it should be the culture and the environment that they are going to get in. And because they don't know that and they don't pay attention to, they make mistakes. And they had, a great portion of the population where they go antagonistic. We've seen that even in this region, haven't we? That's right. One moment they were threatening Iran with war. The next minute they're kissing and making up with the new Iranian president, and war is completely off the agenda. With Syria, they had their aeroplanes revving on the tarmac, ready to bomb Syria. Then suddenly they were not. They lost Egypt. The Egyptian situation is another case in point. Dr. Jamal, the Russian position, we're all agreed, I think, is a very strong one. So what are they going to do with it? Are they going to act in eastern Ukraine, where most, by the way, of the industry that there is in Ukraine, which is not capable of standing up to European Union competition, but which, if you have a protected market and a European Union, an economic union with Belarus, Russia, Kazakhstan, could be protected and could still be meaningful. What are they going to do with this power that they suddenly have, this advantage that they suddenly have? Transnistria, another flashpoint in the making, maybe some of the Baltic republics. Are they going to act, or are they going to Finlandize these places, incrementally increase their influence, domination over them? يعني في سياق الجواب سأقتبس ما كتبه الأديب اللبناني الراحل ميخائيل نعيمي في إحدى مقارباته عن رواية الحرب والسلام لعميد الأدب الروسي ليو تولستوي، عندما قال إن الروح الروسية تتطلع دائما إلى المحبة والتسامح والسلام وعدم مقاومة الشر بالشر والبحث عن الحياة في الموت وعن النظام في الفوضى. أعتقد أن المرحلة الحالية بالنسبة لروسيا مرحلة بالغة الأهمية، من حيث أنها أثبتت قدرتها على التعامل ببراعة فائقة في التعاطي مع الملفات الدولية، بدءا من الشرق الأوسط وصولا إلى أوكرانيا والجمهوريات التي كان يتشكل منها الاتحاد السوفيتي السابق. نحن نعلم أن إحدى أهم الثوابت التي قامت عليها السياسة الخارجية الروسية أيضا خلال العقد الأول من القرن الحالي هو إعادة الاعتبار لما يسمى كومنولث، الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي. ورأينا عندما أقدم الرئيس ليونيد كوتشما إلى الاقتراب أكثر فأكثر من موسكو بدأت الثورة البرتقالية، وكما تحدث الأستاذ عباس منذ قليل مما لا شك فيه أن أوكرانيا عانت من الكثير من الفساد، ولكن بالتزامن كانت روسيا أيضا تعاني من الفساد، وأسميها السنوات العجاف التي تلت تفكك الاتحاد السوفيتي. وعلى سبيل المثال خسائر روسيا ما بين عام 1991 و 1999 من نظام الخصخصة التي بيعت بأبخس الأثمان للأوليغارشيين الروس
وهم يمثلون بالمناسبة اللوبي اليهودي الروسي. الخسائر بلغت حوالي تريليوني دولار، يعني تريليوني دولار ميزانية الولايات المتحدة لسنتين لعامين. نقطة التحول بدأت مع بداية المرحلة البوتينية إذا جاز التعبير، ولكن كان على الرئيس فلاديمير بوتين أن يحسم موضوع الحرب في شيشان لصالحه قبل أن يلجأ إلى النظر إلى دول كومنولث، الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق. وبحلول عام 2002 تمكن بالفعل من حسم هذا الموقف، وذلك تحت شعار الأمن القومي الروسي خط أحمر. فرأينا كيف جرت عمليات الحرطقة على الأمن القومي الروسي من خلال الثورة البرتقالية كما ذكرت قبل قليل، والثورة البيضاء في جورجيا، والحرب الروسية الجورجية حول أبخازيا وأوسيتيا. الوقت مناسب جدا لروسيا لكي تستعيد ثقلها في مسرح هذه الدول، دول البلطيق وكومنولث، الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن الفرصة سانحة الآن حاليا أكثر من أي وقت مضى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي سياق ما تحدثتم عنه قبل قليل عن الضعف الذي يتسم به نظام حكم باراك أوباما. هذه أنسب الفرص داخل الولايات المتحدة على حد تقديري لظهور ذلك الغورباتشيف الأمريكي الذي يمكن أن يخلص الشعب الأمريكي من عناء التفكير ضمن نطاق عقليات الحرب الباردة ودفع الثمن في حروب لم تقدم ولم تؤخر لا على صعيد الرخاء للشعب الأمريكي ولا طبعا على صعيد الاستقرار والأمن لكل شعوب العالم التي تدخلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية تحت مظلة نظام أحادية. An American Gorbachev, I'm not sure whether they're going to find one of those. Abbas, the Ukrainians have been marched up to the top of the hill and abandoned. They are, to continue my English metaphors, they're up the creek without a paddle. They were encouraged to make this revolution. Inevitably, it has produced a Russian reaction. Nobody can afford to pay their bills, and nobody's going to fight for them. Where do they go from here? Can they replay this video back and call off their revolution? No. So what are they going to do? قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أعلق على كلام زميلي الذي قال أن إذا كانت الولايات المتحدة مفلسة هذا لا يعني أنها لا تدعم الثورات ماليا ولا تدعم مباشرة، لكنها تستعين بوكلاء يدعمون هذه الثورات كحال ببلادنا العربية مثلا، وهذا ما حصل في أوكرانيا. أنا لا أعرف إن كانت الولايات المتحدة مولت مباشرة، ولكن الأخبار من هناك تقول أنه تم، وقلت لك كشاهد عيان، تم صرف ملايين الدولارات. ثم لن ننسى بالتأكيد الحديث الهاتفي ما بين فيكتوريا نولاند وجيفري بيات سفير الولايات المتحدة في كييف، وماذا قالت له عن الاتحاد الأوروبي في اللغة الإنجليزية، نترجمه في العربي فليذهبوا. But don't swear. Don't swear. أوكي. ففي هذا أنا لا أعرف، لست لأني لا أستقرئ كما يقال في هذا الموضوع، لكني كنت هناك. قلت من بادئ الأزمة ما يجري الآن ما تفعل روسيا وهذا ما سيحصل لاحقا، أي بعد الكرم التفكيك بأوكرانيا الشرقية، يعني روسيا ستستخدم ورقة التقصيب إلى أقصى حد. الاتحاد الأوروبي وهو ليس مؤسسة خيرية التي قالت ألمانيا ذات مرة عن اليونان فلتبع جزرها عندما أفلست، بالتأكيد سوف يدير ظهره لكييف ويتركها جائعة، وعندها لن يعد لكييف حل إلا أن تعود لترتمي في أحضان روسيا. لقد تم رفع الغاز الآن $385. كان الدولار يساوي، يعني $100 تساوي 800 جريفن، اليوم 1200 جريفن. الأسعار يعني ترتفع بشكل جنوني الآن. يعني الحد الأدنى هناك $145 يدفعون $45 TVA كانوا، اليوم لن يبقى منها إلا $30 أو $40. هذه التظاهرات التي شاهدناها منذ 3 أو 4 أشهر سوف نشهد
تظاهرات عكسية. قلت لك سابقا أن 3 مليار دولار غير كفيلين بسداد ديون أوكرانيا. فلذلك ولاحظنا، وهذه نقطة مهمة، أن يعني روسيا ليست دولة غبية، مخابراتها تعمل في أكثر من بلد في العالم. يعني مصرع ألكسندر موزيتشكا، هذا المتطرف الذي صرح أكثر من مرة أنه اعتقل 20 جنديا روسيا وكان يقاتل مع في الشيشان، وتم تعذيبهم ثم قتلهم. يعني عندما يقتحمون في روفنو في غرب أوكرانيا منزله ويتم قتله من قبل قوات الأمن الداخلي الأوكراني، هذا يعني أن روسيا ما زالت يدها يعني طويلة في قلب أوكرانيا. ثم ما حصل منذ يومين أو 3 أو أكثر بعد أن صرحت أشتون ضد حركة البرافي سيكتور التي كانت تهدد باقتحام البرلمان نتيجة لاغتيال موزيتشكا، فلاحظنا أنه تم إخلاءهم من مقرات التي كانوا يحتلونها من كييف وأبعادهم إلى ضواحي كييف، وخصوصا أن تم القبض على قناص منهم أطلق النار على متظاهرين. أي فعليا على الأرض نشهد تقليم أظافر لهذه الحركات النازية الفاشستية. وهنا لابد أن أشير لك وفي تحليلي وتقديري الشخصي أن الصهيونية العالمية هي من حركت هتلر في منتصف الثلاثينات ضد الاتحاد السوفيتي. اليوم يرتكبون وكانت الهولوكوست وما يحصل من إشكال حول الهولوكوست. اليوم للأسف الشديد يعني لا أفهم ماذا يجري في هذه النقطة بالتحديد، إذ أن رجال الأعمال المليارديريين في أوكرانيا هم جلهم من اليهود، من أرسيني ياتسينيوك رئيس الحكومة المكلف إلى بيترو باراشينكو هذا الذي ذكرته سابقا، إلى فيكتور بانسوك، إلى فيتالي كليتشكو المصارع الملاكم الهزلي وغيره وغيره. لكني ما لا أفهمه كيف تم التوافق في كييف اليوم ما بين رجال الأعمال اليهود وما بين النازيين الجدد، ما شبه أنا مؤكد منه بعد أن استمعت إلى أحد we'll come to that very vexed question, Abbas. I don't necessarily share the views that you expressed, but it is a great paradox that Zionism is supporting the revolutionaries in Kiev, even though the revolutionaries in Kiev are led by open, anti-Semitic, pro-Nazi fascists. It's all coming up after this break. Welcome back to Kalima Horra with me, George Galloway, for Mayadeen television in Beirut, talking about Ukraine, Russia, the United States, and what it all means for the world. Before the break, Abbas was raising the apparent paradox of the salience of Ukrainian Jews in the revolutionary process alongside the presence, I made the point, of openly anti-Semitic fascists. And this is indeed a paradox that's worth exploring, Abbas. Svoboda, which is the very right-wing but not the most right-wing of the fascist groups in Ukraine, and which has 5 top ministerial posts, Deputy Prime Minister, Deputy Minister of Defense. Their history, and they have not disavowed it, is supporting the Nazi occupation of the Ukraine, wearing SS uniforms, and murdering large numbers of Jews. And yet, we know from Haaretz that serving and former Israeli soldiers were in the Mayadeen alongside them in bringing about this revolution. Yeah, they openly discussed it in Haaretz. Now, what's behind this? The Jewish people in Ukraine have every reason to fear these fascists. Indeed, one rabbi in Kiev did warn that life might become impossible for Jews to continue to live in the city or even in the country in the early days of this revolution. How do you explain this paradox? Who's who in this? واحدة من الأسباب الرئيسية التي دفعت بالقوى الغربية أو الصهيونية بالدفع باتجاه انهيار الاتحاد السوفيتي كان عملية الدفع لتهجير
اليهود السوفييت. قيل عن رقم 1,000,000 سوفيتي يهودي هاجروا إلى إسرائيل، وتم تسميتها آنذاك بهجرة الذعر من الوضع الاقتصادي الاجتماعي الذي حل بكافة أنحاء الاتحاد السوفيتي. أوكرانيا تشكل ثاني أول قاعدة كبيرة لليهود خارج إسرائيل في العالم. هناك مازال 400,000 يهودي يقيمون فيها وجلهم من الأثرياء. لا أعرف إن كانت الصهيونية تسعى إلى تهجيرهم، ولكن المفارقة أنه مع هذه الأحداث تم الاعتداء على كنيس يهودي في زاباروجيا. لاحقا في كييف تم الاعتداء على حاخام يهودي، ثم صرح حاخام من زاباروجيا أن علينا أن نهاجر إلى إسرائيل، وترافقت هذه التصريحات مع حاخامات من قلب إسرائيل أنهم لن يكتفوا بال400,000 يهودي أوكراني، هم يحتاجون إلى الأوكران النوابغ. فهل يا ترى هنا يعني أنا أراقب في هذه الحالة أن الصهيونية تتحالف مؤقتا مع الفاشستيين النازيين الجدد؟ يعني بانديرا التي رفعت صوره في قلب ساحة الميدان هو كان أوكراني تدرب في قلب ألمانيا النازية وقاتل الروس أبان الحرب النازية. يعني يرفع صور بانديرا، وبرافي سيكتر تضم في طياتها عدة أحزاب أستاذ جالوي متطرفة إلى أقصى درجة، تطلق عداءات سامية. يعني في قلب كييف إذا أرادوا أن ينعتوا الشخص بالمحتال خيتري في الروسي يقولون له يهودي، يعني المحتال هو اليهودي، يفري خيتري يفري، هذه في اللغة الروسية أي اليهودي المحتال. فما هذه الطبخة التي تمت ما بينهم؟ علينا أن نراقب الأحداث. إن كان الآن الأشهر أو السنوات القادمة الوضع الاقتصادي الذي ستتجه إليه كييف الإفلاس التام، عندها لابد ل400,000 يهودي أن يهاجروا إلى إسرائيل. هنا السؤال. Dr. Akel, is this known in the United States? After all, we have this situation where John McCain, Senator John McCain, whose main base in the United States is in the Zionist movement, taking breakfast or lunch, I forget which, with the leader of Svoboda, who bear on the demonstrations the portrait of Bandera, who was the main Nazi collaborator and who directly was responsible for the massacre of Jews. How would that play in the United States if they knew about it? I think the Americans they do what the Zionists will tell them, this is the proper way of going into, this is the proper policy to follow. So if it is only temporary, that's fine, because what they are going for is a future plan. And the plan over here is really, like you mentioned, is trying to get the Jews from Ukraine to go to Palestine. Because Palestine needs more Jews for the Israeli, because many of them have been leaving, and because many of them are changing their attitude toward the entire issue, while the European Jews, yani the Eastern European, Central European Jews, they are still the ones who are really running the state, fanatic and running the state and wanting to have really a Jewish state and whatsoever. So I think the Americans here are playing sort of a games. And the game is earning votes and support, money that will be contributed by Jewish organizations, Jewish companies, Jewish whatever, and also votes. And the Jews in America can really mobilize a lot and a lot. They can mobilize the workers. They can mobilize, for example, students, universities. They mobilize different type of groups who would vote. And now the Republicans in the US are trying very hard to recapture, perhaps, their position and take over from the Democrats the government or because they feel allegiance of American Jews. They feel that many American Jews, of course, are not with Israel and not with Zionism, but tens of millions of non-Jewish Christian fundamentalists are fanatics for Israel, always worth remembering. Dr. Jamal, the picture that's emerging here is that Putin might as well take eastern Ukraine. If I were him, I might do so.
on the basis that no one's going to stop him, that the Europeans have shown with their huffing and puffing over their sanctions and the backlash against their sanctions, certainly in the city of London, where a lot of Russian money is. The people want it. The people who live in the eastern Ukraine, I mean, want it. And the extremists that are now ruling in Kiev are not able to stop them. Do you think Putin will do that? لا أعتقد أنه سوف يقدم على أي خطوة من شأنها أن تكون متناقضة مع القانون الدولي. وضع شبه جزيرة القرم يختلف تماما عن وضع الأقاليم الشرقية والجنوبية من أوكرانيا. الرابط الوحيد ما بين هذه الأقاليم وبين روسيا الاتحادية هو الرابط الوجداني وعامل اللغة وعامل الثقافة وعامل التاريخ المشترك. بالتأكيد هناك دعوات من الناس في هذه الأقاليم لكي يقوموا بدعوة الرئيس بوتين للإقدام على نفس الخطوة التي أقدم عليها مع شبه جزيرة القرم التي أصبح اسمها اليوم جمهورية القرم الروسية. ولكن لا أعتقد أن ذكاء ودهاء الرئيس فلاديمير بوتين يمكن أن يوقعه في مثل هكذا خطأ بتجاوز القانون الدولي. كل ما هنالك يمكن أن يصار إلى تركيز لتفعيل العلاقات ما بين روسيا وما بين هذه الأقاليم، وخصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة أخرى في غاية الأهمية، وهي أن أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي في أوكرانيا تأتي من الأقاليم، أقاليم الشرق وأقاليم الجنوب، وهي تساهم بحوالي 77% من الدخل القومي الأوكراني. النقطة الحالية هي إذا ما استمر الانقلابيون في كييف في سلوك نفس المسار الذي حدد سلوكياتهم منذ بداية الانقلاب في 22 من فبراير لغاية الآن، وإذا ما بالفعل أقامت روسيا نوع من العلاقات الخاصة مع هذه الأقاليم، هل ستتمكن أقاليم الغرب من تحمل نفقات خزينة الدولة الأوكرانية؟ لا أعتقد ذلك، وخصوصا كما ذكرت أن أكثر من 70% من الدخل القومي يأتي من هذه الأقاليم. أعتقد أن روسيا سوف تلبي دعوات الناس في تلك الأقاليم من خلال دعم اقتصادهم الوطني. وأنا أذكر هنا تصريح صدر عن الرئيس فلاديمير بوتين في بدايات حركة الاحتجاجات الأخيرة في ميدان الاستقلال. قال إن روسيا لن تضحي بعلاقات مع أوكرانيا، علاقات وجدانية مع أوكرانيا، لكي يكون الاتحاد الأوروبي راضيا عنها. أعتقد أن الأمور تعود إلى نصابها، ليس ضمن تحت مظلة سوفيتية سابقة، وإنما من خلال إعادة إحياء هذه العلاقات الوجدانية التي تجمع ما بين الروس وما بين الأوكرانيين وما بين بقية الدول التي تنضوي تحت مظلة كومنولث، الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي. ولكن في الحالة الأوكرانية أيضا هناك نقطة في غاية الأهمية يفترض أن نشير إليها، وهو في ضمن نطاق العامل الاقتصادي أيضا هناك مسألة تتعلق بإمدادات الغاز. نحن نعرف أن الاتحاد الأوروبي أطلق في منتصف العقد الأول من القرن الحالي مشروع خط أنابيب نابوكو، وهذه مسألة في غاية الأهمية أيضا، وتم إرجاء هذا البت بهذا المشروع لغاية عام 2017. تزامن عام تأجيل البت بهذا المشروع إلى عام 2017 مع الموعد الذي كان يفترض أن تنتهي به فترة عقد إيجار قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول قبل أن يتم التجديد عام 2010 لغاية 2042 لم يكن من قبيل الصدفة. نحن نعرف أن دول الاتحاد الأوروبي 30%
من احتياجاتها من الغاز الطبيعي يأتي من شركة غاز بروم، و30% الأخرى تأتي من وسط آسيا عن طريق روسيا. وهناك دراسات تشير إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أنه طالما أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الروسي، طالما أن الاقتصاد الروسي يقوى، وهذا ما يؤهل موسكو لاستعادة دورها بشكل أقوى وأقوى على الساحة الدولية. من هنا في إطار مشروع خط أنابيب نابوكو وما يجري حاليا في المنطقة العربية تحت مسمى ربيع العرب لا يبتعد كثيرا عن الحالة الأوكرانية وعن هذا المشروع، مشروع خط نابوكو، لأن هناك صفقة تمت على ما أعتقد مع رجب طيب أردوغان وعبد الله جول للانقلاب على نجم الدين أربكان وتأسيس حزب العدالة والتنمية من أجل تحويل تركيا إلى ممر ترانزيت كبديل عن الغاز الروسي. فعملية محاصرة روسيا ليست بالضرورة استراتيجية عسكرية بقدر ما هي اقتصادية أيضا، وتهدف الولايات المتحدة الأمريكية من وراء محاولاتها لمحاصرة روسيا القضاء على انتعاش أو إمكانية انتعاش الاقتصاد الروسي. One option would be, Abbas, for a new constitution with a federal structure, allowing the east of the country to look to Russia and the west of the country to look to mainstream Europe, Western Europe. But that could only work, that could only be acceptable to Putin if there was a guarantee that the Western Ukrainian part would not, as it were, invite NATO in by the back door. You see, I think a red line here for Putin is that he will not allow NATO to come any closer to Russian borders. And if that cannot be guaranteed, he'll have to move the Russian borders. Is that a possible way out of this crisis? هذا أقل ما تقبل به روسيا، هو الدستور الفيدرالي. اليوم التصريحات الروسية دكتور جمال الصادرة من الروس قالت بأن إذا ما جرت الاستفتاء في شرق أوكرانيا في لاغنسك ودانيتسك وخاركوف وغيرها فنحن سنصغي لأصوات هذا الاستفتاء وأننا لن ندير الظهر لهم. صحيح أننا ندعمهم معنويا فقط لا أكثر. أنا لا أعتقد أنهم يدعمونهم معنويا، أنا أعتقد أن كل هذه التحركات التي تجري الآن في هذه المناطق هي مدعومة كليا من الروس. هناك خليط يعني لا تستطيع أن تميز من هو روسي ومن هو أوكراني في تلك المناطق. الفيدرالية إذن هي أقل ما تقبل به روسيا، لكني سأستشهد بجملة من روايتي المزمع توقيعها هذا الشهر، رقص تحت أشجار الكستناء، حيث يقول البطل أحد الأبطال للأوكراني الذي يفتخر بانقسام أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي وابتعادها عن موسكو، يقول له، وهذه الرواية وضعتها قبل سنة: لا حياة لكييف من دون موسكو. هذا أنا وهذا شعاري لهذه الأزمة: لا حياة لكييف من دون موسكو، وموسكو لن تسمح لكييف أن تفلت من يدها. لهذا موسكو صاحبة نفس طويل جدا، سوف تستخدم كل الوسائل المتاحة لكي كما قلت لك سابقا تعيد كييف إلى أحضانها. أريد أن أشير إلى نقطة حتى لا يفوتنا الموضوع في الموضوع اليهودي. الموضوع اليهودي مليون سوفيتي هاجر، لكن أستاذ جالوي وصل منهم إلى إسرائيل 165 ألف فقط. الباقون حطوا في الولايات المتحدة أما في ألمانيا. ولسخرية القدر أنهم متهمين من قبل يهود الإسرائيل بأنهم هم من جلب الجريمة والفساد إلى قلب إسرائيل، وفي حين هم يهود السوفييت أو اليهود الروس يتهمون اليهود الإسرائيليين بأننا كنا نعيش في بلاد واسعة ويعيروننا بأننا يهود، جئنا إلى بلاد ضيقة وتعيروننا بأننا روس. هذه تصريحات بالصحف هآرتس الإسرائيلية، وهم المسؤولين حتى عندنا في جنوب لبنان كانت الرشوة مع الجيش الإسرائيلي تتم من خلال اليهود الروس. هم إذن ليسوا ملتزمين كليا بالعقيدة الصهيونية. كيف يعني هذا Very interesting. Dr. Akel, Chairman Mao
very prematurely, described the United States as a paper tiger. He was many decades too early, and that paper tiger killed a lot of people in the interim. It's not a paper tiger even now, but it's definitely an aging tiger whose teeth are falling out. Is that not the main message from this? And what do the Arab regimes who depend on that aging tiger whose teeth are falling out, what lessons should they take from this? May I, before I Please, answer this, of course. just say a few things about the previous point we were talking about? That I personally think that now the Russians don't have to go to war. They can economically, already the Ukrainian questions has fallen. Ukraine has fallen to the Russians. Economically, they are going to make them come back, and that's going to be, because they have the power, and Ukraine is not going to be fed by the Europeans. No. It's not going to be fed by the Americans. So basically, the people are going to rise, and when they are hungry, they are going to ask to go back. And this is where the Russians, as you mentioned, could really use their generosity and being really diplomatic, instead of going through punishment, for example, being able to absorb them and bring them back into the Federation or the Russians, whatever. Okay? Into the orbit. Into the anyway. orbit. Yeah. Now, go back to the American paper tiger. In reality, so far, and maybe from 1960s and up, whatever the Americans have put their hands, it was always a disaster. Actually, a disaster for the local population, wherever they went. The Americans were forced, in a way, to be really the polar or the superpower after World War II, without being trained, without being really having the potential, like, for example, Great Britain, or like, for example, the others who really knew the world and knew really how to work the issues. Their main concern was power, money, and weapons. And that's let the people fight each other, let them destroy each other, and I stand by. What really worries is that now in the Arab world, that we have already started in North Africa, we came now to Syria. Is it going to be the turn of the Gulf countries coming soon? And how it's going to be done? Will they make the same? Maybe it's not a mistake. Maybe it's a plan that is really not intelligent. And this is why destroying to be able to rebuild. In other words, today, if we take Syria, for example, Syria is a country that maybe requires now about $200, $300, maybe billion to be reconstructed. Okay, who's going to really move in? Who's going to move in? Will the Americans have any share? Will the Europeans have any share of that? Is the policy to really destroy certain areas, keep war, violence always continuously moving, so they can really play the game? Because the game is power. And everyone wants to exert that power and exercise that power. Now the Americans, they are not playing good. They are losing players, actually. But maybe now, as we see it, can they recover? Basically, the process now and the anticipation is that in the next maybe 10 years from now, there is no recovery. There is no recovery for the United States unless it really changes completely and has sort of an overhaul, a reform that come inside the system and do all of it. But now the issue is, will the Russians commit the same mistake? When they become powerful and they would start acting like the Americans by interfering in other parts of the world? Well, also we don't know. This all yet is something that we are anticipating. We are putting strategies or trying to put scenarios, and those scenarios could change at any time. Europe, for example, will it be able to recover? And with what? Now that China is becoming really, and Russia are becoming the main, really, let's say, economic power in the world, and adding to them India, which is, and Brazil. But these are the two superpowers now. Are we changing? Are we
exchanging Is it the a world. changing of That's the exactly. The Arab guard? world now is waiting. Well, they can't do anything. Saudi Arabia cannot tell the Americans, I don't want you to be my friend. I don't want you to support me, because then they will be all kind of other, repercussions. So basically, the Americans now maybe will continue what they are doing until the Russians will really the picture, the image of the Russians as the superpowers, not the superpowers militarily, superpowers economically, that would really become more and more perhaps clearer Tangible. and tangible. Well, it's the cycle of life. Powers are always rising and falling. And you, dear viewers, may very well be witnessing a big changing of the guard. Thank you very much, my expert guests, and thank you for watching Kalima Horra on Mayadeen television with me, George Galloway, in Beirut.